అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సాఫ్ట్వేర్ హబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను GraphQL గురించి ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్ చేశాను ముందు వీడియోలో. ఓకే, సో ప్లీజ్ గో త్రూ విత్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ దెన్ ఈ వీడియోకి వస్తే మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. సో దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. ఇంకొంచెం GraphQL గురించి, అపోలో క్లయింట్ గురించి, అపోలో క్లయింట్ అన్న ఒక ప్యాకేజ్ గురించి కూడా మాట్లాడతాను ఈ వీడియోలో. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి, సో దట్ ఐ విల్ గెట్ సమ్ మోటివేషన్ అండ్ దెన్ ఐ కెన్ డూ మోర్ వీడియోస్. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. సో దట్ ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, సపోర్ట్ మై ఛానల్. ఓకే, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లోని, ఫేస్బుక్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ ఒక ఫెచ్ కాల్ ద్వారా GraphQL సర్వర్ కనుక మనకు ఉంటే అందులో నుంచి డేటా ఎలా తెచ్చుకోవాలి, డేటా ఎలా పాపులేట్ చేయాలి అన్నది చూసాం కదా. నేను డైరెక్ట్గా మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను. నేను లాస్ట్ వీడియోలో నేను వాడింది GraphQ0 అని చెప్పి ఒక డమ్మీ డేటా యొక్క యూఆర్ఎల్ని వాడుకున్నాను. అందులో నుంచి డేటా తీసుకొచ్చి ఆ డేటాని మనం రియాక్ట్ అప్లికేషన్లో ప్లేస్ చేసి చూపించాం. ఓకే, ఇలాగా యాక్చువల్గా ఇది ఒక వే. ఇలా మీరు ఎన్నెన్ని చేస్తారు? జనరల్గా రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు చేస్తున్నప్పుడు, మీరు అప్లికేషన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అజాక్స్ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు యాక్సియోస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వాడతారు, ఫెచెస్ వాడరు. యూనో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ లార్జ్ స్కేల్ అప్లికేషన్, చిన్నవి అంటే ఫెచ్ వాడేస్తాం. ఒకవేళ మోర్ దాన్ 3 pages, మోర్ దాన్ 10 pages, 10 కాంపనెంట్స్ లాంటివి కానీ ఉంటే అండ్ మోర్ అజాక్స్ కాల్స్తో ఎక్కువ వర్కౌట్ చేస్తే కనుక యాక్సియోస్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ వాడతాం. దాని గురించి ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశాను, చూడండి. ఈ యాక్సియోస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది ప్రామిస్ బేస్డ్ హెచ్టిటిపి క్లయింట్ అనమాట. సో ఇది జస్ట్ లైక్ ప్రామిస్ లాగా హ్యాండిల్ చేసి మొత్తం ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్, రిక్వెస్ట్ పంపించడం, హెడర్ సెటప్ చేయడం అన్ని కూడా వాడికి కాన్ఫిగర్ చేసేసుకోవచ్చు మనం ముందే. సో మీరు ఎప్పుడైతే అజాక్స్ కాల్స్ చేయాలో మీ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా యాక్సియోస్ లో చేసుకుని పెట్టుకుంటారు కాబట్టి మీరు జస్ట్ యాక్సియోస్ డాట్ పోస్ట్, యాక్సియోస్ డాట్ గెట్, ఇలా /user ఓకే పర్టికులర్ యూజర్ ఐడి అలా తెచ్చుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఆ బేస్ మీద ఈ యాక్సియోస్ అనేది వాడతాం. ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు ఒకవేళ నాకు మీరు అడగచ్చు, ఒకవేళ ఇదే నాకు GraphQL తో వర్కౌట్ చేస్తే అలా చేయాలి. అప్పుడు మనకి వాడు ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చింది ఏంటంటే అపోలో క్లయింట్ అన్నాను. అందుకే ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనం వర్కౌట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అపోలో క్లయింట్. ఇక్కడ చూడండి, ఏ GraphQL client will never for anything beyond the basic. For example, if you are using Apollo client, you can handy it అని చెప్పేసాడు, హ్యాండీ. సో ఒకసారి అపోలో క్లయింట్ లోకి వెళ్దాం. అపోలో క్లయింట్ అనేది సపరేట్ గా ఏదో కొత్త టెక్నాలజీ, కొత్త ప్యాకేజ్ ఏం కాదు. మీరు యాక్సియోస్ కనుక అర్థమైతే ఇది కూడా సేమ్. ఓకే, అలాంటిది GraphQL కోసం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ అవన్నీ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు అపోలో క్లయింట్ తో. State management library for JavaScript that enables you to manage both local and remote data with GraphQL. Okay, use it to fetch, catch and modify the application's data while automatically updating your UI. Automatically మీ UI update అయిపోతుందని చెప్తున్నాడు. సో అలాగే అపోలో client has helps to structure the code in an economical, predictable and declarative way that consists with modern development practices. Modern development కూడా అందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో వితౌట్ డిలే లెట్స్ గో ఆన్. ఇంకా అంటే ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గో ఆన్ అండ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం దీని మీద. సో మీరు బిఫోర్ ఇది మీరు వర్కౌట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈ అపోలో క్లయింట్ అండ్ GraphQL. ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. లాస్ట్ వీడియోలో నేను చెప్తున్నప్పుడు GraphQL అనేది ఏది ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది GraphQL ని మీరు లోకల్లో కూడా రియాక్ట్ తోకి వర్కౌట్ చేయాలి కాబట్టి రియాక్ట్ అనే కాదు, యాంగులర్, వ్యూ, ఇంకా ఏమైనా జావాస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీస్ ఏమన్నా సరే అందులో చేయాలి అంటే ఈ కామన్ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిందే. సో కాపీ చేసుకోండి అండ్ దీనికోసం మీరు ఇదిగో చూడండి, అపోలో GraphQL.com డాక్యుమెంట్ రియాక్ట్ గెట్ స్టార్టెడ్. అందులో గెట్ స్టార్టెడ్ లోకి వెళ్తే మీకు డాక్యుమెంటేషన్ క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో నేను అది తీసుకుండి లెట్ మీ కిల్ మై సర్వర్ హియర్, క్లియర్ చేసేసాను అండ్ ఐమ్ జస్ట్ పేస్టెడ్ ఇట్. మీరు npm తో వర్కౌట్ చేస్తే npm install @apollo client /client space GraphQL.
yarn తో ఇన్స్టాల్ చేస్తానంటే కనుక మీరు గో హెడ్ విత్ yarn యాడ్. అలా yarn యాడ్ కదా. మేబీ మీకు కొంచెం ఫాంట్ చిన్నదవుతుందేమో, ఇంక్రీజ్ ఇట్. ఇక్కడ npm ఇన్స్టాల్ బదులు మీరు మ్యాక్ కానీ విండోస్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. yarn లిటిల్ బిట్ ఫాస్టర్. రెండు npm కి యాడ్ కి డిఫరెన్స్ లేదు. ఓకే, yarn యాడ్. ఓకే, ఏదైనా చేయండి. సో నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టేసాను ఈ 2 ప్యాకేజెస్. అపోలో @apollo అనేది క్లయింట్ GraphQL అన్నదాన్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టాను. సో మీరు package.jsonలోకి వెళ్ళి చూస్తే కనుక నా దాంట్లో ఆల్రెడీ అపోలో క్లయింట్ అండ్ GraphQL అన్నది ఉంటుంది. సో అపోలో బూస్ట్ ఉన్నాయి, అపోలో క్లయింట్ ఉంది చూడండి. అపోలో క్లయింట్ అండ్ GraphQL నేను ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకున్నాను. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, మీరు ఒకసారి అది రన్ చేయండి. మీకు అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, లేకపోతే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ చేయండి. సో దట్ నేను ఇంకొక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీడియో పెడతాను. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నాకు GraphQL వచ్చేసింది, నాకు అపోలో క్లయింట్ ఫ్రంట్ ఎండ్లోకి తెచ్చుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ ఫెచ్ కాల్ని నేను కామెంట్ చేసేస్తాను. లెట్ మీ కామెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం GraphQL క్లయింట్ని మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్ఫిగర్ అంటే API కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ, చూసారా? ఇంపోర్ట్ బూస్ట్ అపోలో బూస్ట్ అని చెప్పాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఇంపోర్ట్ ని కాపీ చేసాం. అపోలో క్లయింట్ GQL అపోలో బూస్ట్. ఓకే, ఇది కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, వీడు అపోలో యొక్క APIని కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టేశాడు. ఈ URLని కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టేశాడు. సో నేనేం చేస్తాను, దీన్ని కాపీ, మీరు అవుట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ కానీ ఫంక్షన్లో కానీ మీరు డిఫైన్ చేసి ఇలా పబ్లిక్ వేరియబుల్ అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ కింద సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. సేవ్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు కావాల్సిన క్లయింట్ని ఈ క్వరీని జస్ట్ నేను కాపీ మీకు టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం చూపిస్తున్నాను. జస్ట్ పెట్టాను. ఓకే, జస్ట్ ఫార్వర్డింగ్ ఇట్, ఫార్మాటింగ్ ఇట్, ఫార్మాట్ దిస్ వే, GraphQL string, okay, and like this, and now save it. The console log పెట్టాడు ఆల్రెడీ. సో గో టు ద బ్రౌజర్, మన అప్లికేషన్కి వెళ్ళి చూస్తే I'm not running that server. సో రన్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేసుకున్న సర్వర్ని. సో ఇట్స్ స్టార్టింగ్, అండ్ వన్స్ అది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత జస్ట్ ట్రై టు రిఫ్రెష్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నేను రిఫ్రెష్ చేస్తే మీకు ఏం డేటా కనపడదు, జస్ట్ ఇక్కడ కన్సోల్ మాత్రం కనబడుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేయలేదు, జస్ట్ కన్సోల్ లాగ్అవుట్ మాత్రం పెట్టాను. ఎస్, అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డేటా వచ్చింది చూడండి. డేటా యూజర్లో ఐడి నేమ్. ఓకే, దీన్ని మనం ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ లాజిక్లో ఏమైతే చేశానో ఈ కాన్స్టెంట్, ఈ సెట్ స్టేట్, ఈ రెండు తీసుకొచ్చి ఈ console.logలో నేను జస్ట్ ఒక కాల్ బ్యాక్ పెట్టి ఆ కాల్ బ్యాక్లో యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, రైట్ చేసి సేవ్, గో బ్యాక్. రెస్పాన్స్ లేదంటే సారీ ఫర్ దాట్. రెస్పాన్స్, సేవ్, గో బ్యాక్. చూసారా నాకు నేమ్ ఐడి వచ్చింది. సో ఇది నేను ఫెచ్ కాల్తో కాకుండా నార్మల్ అపోలో క్లయింట్తో ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి నేను ఇలా చేసాను. మరి అడగచ్చు మల్టిపుల్ API కాల్స్ చేయొచ్చా మరి దీంతో? వీకెండ్ అది ఎందుకు చేయలేదు? జస్ట్ లెట్ మీ కాపీ ఇట్, పేస్ట్ ఇట్. సేమ్ APIని మళ్ళీ కాపీ చేశా అంటే డేటా ఏమి మళ్ళీ సేమ్ స్టేట్ కాబట్టి రీరైండర్ అవుతుంది. లెట్ మీ పుట్ console.log of response. మీకు జస్ట్ అర్థం అవడం కోసం ఇంకొకసారి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తున్నాను. రెస్పాన్స్. ఓకే, నా ఇఫ్ యూ సీ రిఫ్రెష్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా నాకు లైన్ నెంబర్ 45 నుంచి కన్సోల్ వచ్చింది. ఇక్కడ కన్సోల్ కూడా ఒకసారి పెట్టాలి. console.log రెస్పాన్స్, ఇది 1 అంటాను. ఓకే, సో దట్ మనకి రెస్పాన్స్ క్లియర్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ రెస్పాన్స్ అని పెట్టాను. రెస్పాన్స్ 1 వచ్చింది, రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇది ప్రీవియస్ తెలియండి. లెట్ మీ క్లియర్, లెట్ మీ రిఫ్రెష్,
మీకు 2 కన్సోల్స్ వస్తాయి. చూసారా? రెస్పాన్స్ 1, రెస్పాన్స్. అలా మీరు ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు. బట్ యూఆర్ఎల్ ఏపీఐస్ అయితే మీరు డిఫైన్ చేయక్కర్లేదు. ఏపీఐ పాత్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేసి పెట్టేశాను కాబట్టి. జస్ట్ లైక్ యాక్సియోస్. బాగుందండి. మరి యాక్సియోస్ సెపరేట్ ఫైల్‌లో చేస్తాం కదా! మరి దీన్ని అలా చేయొచ్చా? యెస్ వీ కెన్. ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనెళ్ళి ఇక్కడ యాక్సియోస్ డాట్ ఇదని ఒక ఫైల్ తీసుకుంటాం మనం యాక్చువల్‌గా యాక్సియోస్ చేస్తున్నప్పుడు. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు యాక్షన్స్ కాదు ఎస్ఆర్‌సిలో లెట్ మీ టేక్ ఎ న్యూ ఫైల్. ఓకే. ఈ ఫైల్‌ని నేను ఏం చేద్దాం? ఏమని పెడదాం? అపోలో. ఓకే. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చాలా క్లియర్‌గా ఉండాలి. ఓకే. అపోలో డాట్ జేఎస్ పెట్టా. సో ఇప్పుడు ఈ అపోలో డాట్ జేఎస్‌లో నేను ఏదైతే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసి పెట్టుకున్నానో కట్ ఇట్, పేస్ట్ ఇట్ అండ్ గెట్ దిస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ యూ కెన్ డూ ఎక్స్పోర్ట్ కాన్స్టెంట్. ఓకే. క్లయింట్. దీన్ని మనము ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. ఇంపోర్ట్ what is it? Client అది అపోలో కదా. Client from ఇది app.js లో ఉన్నాం. సో SRCలో // I can go apollo.js. నా క్లయింట్ వచ్చింది. సేవ్ చేయండి. Go to the browser and see. Okay, it's saying GQLL అన్నది డిఫైన్ అయ్యి లేదంటున్నాడు. So I'm using it here. So నేను ఇక్కడ దీన్ని కాపీ చేసుకుంటే I'll go it here and ఇక్కడ నేను దీన్ని యూజ్ చేస్తాను. సేవ్. యూ గాట్ ఇట్. మల్టిపుల్ ఫైల్స్ లో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఆ యూఆర్ఎల్ నేను డిఫైన్ చేయాలంటే అక్కర్లేదు. ఆ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ కామన్ గా డిఫైన్ చేసాం. అండ్ మీకు ఇంకా ఏమన్నా పారామీటర్స్ కావాలంటే యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ విత్ ద కామా సెపరేటెడ్. ఓకే. అండ్ దెన్ ఈ అపోలో డాట్ జేఎస్ మీరు యూజ్ చేసుకుంటూ ఆ పర్టికులర్ ఏపీఐ కాల్స్ మీరు హిట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ లైక్ యాక్సియోస్. దట్ ఈస్ వాట్ అపోలో క్లయింట్. ఇందులో పెద్ద కాంప్లెక్సిటీ ఏం లేదు. అంటే యూఐ పరంగా ఫ్రంట్ ఎండ్కి వచ్చేటప్పుడు పెద్దగా ఏమి కనపడదు. అపోలో క్లయింట్, GraphQL ఇవన్నీ. సో మీరు GraphQL క్వరీ తయారు చేస్తున్నప్పుడు అంటే మీకు క్వరీ ఇలా కావాలి అని మీరు నోడ్ జేఎస్లో కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు మనం టైపింగ్ అని దాని క్వరీ సింటాక్సెస్ అని ఇవన్నీ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే. కాబట్టి ఇవి మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూస్తే మీకు 2 కన్సోల్స్ వచ్చినాయి. ఓకే. సో ఇది ఈ వీడియోలో నేను అపోలో సర్వర్ క్లయింట్ గురించి చెప్పాను. మీకు ఇంకా చేస్తాను దీని గురించి. ఇంకా మోర్ వీడియోస్ GraphQL గురించి ఇంకా చాలా బాగుంది. మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. ఓకే. లెట్స్ డిస్కస్ మోర్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లైక్ క్యాషీ గురించి వీటి గురించి చేద్దాం. సో ఇవన్నీ మీకు కావాలంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి. ఓకే. సో దట్ ఐ గెట్ more motivation and I can do more videos. Thanks for your support.